Rusia mengancam akan melengkapi pesawat tempur Belarus dengan kemampuan rudal nuklir. Ancaman ini muncul seusai jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Kremlin meledak. Banyak yang menduga jika Rusia akan menarik Belarus ikut berperang melawan Ukraina. Belarus dan Rusia dilaporkan mulai menggabungkan beberapa pasukan militer mereka tak lama setelah ledakan di jembatan Kerch. Pengiriman pasukan itu diklaim sebagai langkah dari bagian operasi pertahanan. Dari informasi yang diperoleh, Dewan Keamanan Republik Belarus telah memulai tes angkatan bersenjata Belarus sesuai dengan instruksi kepala negara. Tes ini komprehensif dan mencakup hal-hal yang paling penting mengenai kesiapan unit tentara untuk melaksanakan misi mereka. Akan tetapi, seorang pengamat menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tengah berusaha untuk menarik Belarus ke medan perang. Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan melengkapi pesawat tempur Su-25 Belarusia dengan kemampuan untuk membawa rudal berkemampuan nuklir. Diketahui dengan ukuran tentara sekitar 50.000 orang, Belarus saat ini tidak memiliki rudal nuklir sendiri. Dari perkembangan terbaru, sebanyak 9.000 tentara Rusia kini telah tiba di Belarus. Kabar ini diungkapkan Kepala Departemen Kerjasama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Belarus, Valery Revenko, di akun Twitternya. Valery menyebut pasukan pertama Rusia yang menjadi bagian pengelompokan regional telah tiba di Belarus. Rekaman kebakaran hebat di kota Yeysk di wilayah Krasnodar ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 18 Oktober 2022. Kota yang terletak di sebelah tengah Rusia dan memiliki penduduk yang berjumlah 649.000 jiwa itu diduga alami kebakaran hebat akibat jatuhnya sebuah pesawat. Tampak pesawat tersebut jatuh tepat di tengah-tengah kota yang mengakibatkan gedung-gedung tinggi ikut terbakar karena ledakan hebat dari pesawat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui pasti pesawat yang jatuh tersebut berasal dari mana. Namun kabar baiknya seorang pilot yang membawa pesawat tersebut berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada cedera yang dilaporkan.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 323 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.256 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 65.320 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-236. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air and sea-based armaments at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Russian artillery and army aviation have neutralized the manpower and military equipment of the 14th and the 92nd Mechanized Brigades of the Armed Forces of Ukraine near Sinkovka, Petropavlovsk, Peshchanoye, Ivanovka, and Berestovoye in Kharkov region at Kupiansk direction. About 160 Ukrainian personnel, 4 armored combat vehicles, 2 artillery guns, 1 pickup, and 2 motor vehicles have been eliminated. Ukrainian Battalion Tactical Group made an unsuccessful attempt to launch an offensive towards Trepovka in Donetsk People's Republic at Lysychansk direction. Intense action of Russian troops has resulted in driving the Ukrainian units back to their initial positions. Over 50 Ukrainian personnel, 6 tanks, 2 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. Russian troops have prevented an attempt made by Ukrainian units to break the defense near Bruskinskoye in Kherson region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Over 100 Ukrainian personnel, 13 armored combat vehicles, and 8 motor vehicles have been eliminated. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 2 command posts near Dvurechnaya in Kharkov region, Drobyshevo in Donetsk People's Republic. 39 artillery units at their firing positions, 127 manpower and military equipment concentration areas. 6 munitions depots have been destroyed near Figolivka in Kharkov region, Verkhnekamenskoye, Solidar in Donetsk People's Republic, Novogrigorovka in Nikolaev region, Novopetrovka and Davidov Brod in Kherson region. 1 storage of fuel for Ukrainian military equipment has been destroyed near Nikolaev. Moreover, 1 post for the Ukrainian armament and equipment repair works has been destroyed near Bereznigovatoye in Nikolaev region. Within the counter-battery warfare, 1 Ukrainian Smerch MLRS battery has been neutralized near Kazachya Lopan, as well as 1 US-manufactured M700 77 howitzer battery near Metalovka in Kharkov region. Air defense facilities have destroyed 9 unmanned aerial vehicles near Yagodnoye in Kharkov region, Pilipovka in Lugansk People's Republic, Novoselka, Valerianovka in Donetsk People's Republic, Shirokaya Balka, Sukhanovo, Tomarino, Petikatki, and Ingulovka in Kherson region. 21 projectiles launched by HIMARS and Olha MLRS have been shot down near Vladimirovka in Donetsk People's Republic, Olgovka, Nikolaevka, Novaya Kakhovka, Vesoloye, and Otrada Kamenka in Kherson region. Moreover, 2 US-manufactured HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 323 airplanes and 161 helicopters, 2,256 unmanned aerial vehicles, 380 air defense missile systems, 5,855 tanks and other armored combat vehicles, 871 combat vehicles equipped with MRLS, 3,484 field artillery cannons and motors, as well as 6,610 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Diketahui Belarus telah mengizinkan Rusia menggunakan wilayahnya sebagai salah satu landasan untuk menyerang Kiev. Dikabarkan kini sudah ada ribuan personel Rusia yang tiba di Belarus. Pengerahan tentara Rusia ini disebut untuk melindungi perbatasannya.
Kabar ini diungkapkan Kepala Departemen Kerjasama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Belarus, Valery Revenko di akun Twitternya. Valery menyebut pasukan pertama Rusia yang menjadi bagian pengelompokan regional telah tiba di Belarus. Dibutuhkan beberapa hari untuk relokasi. Sementara jumlah tentara Rusia yang telah tiba di Belarus kurang lebih 9.000 personel. Pekan lalu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan bahwa pasukannya akan dikerahkan dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Disebutnya hal itu dilakukan dalam keadaan siaga terorisme yang meningkat karena ketegangan di perbatasannya. Keputusan Alexander ini lantas ditentang oleh Ukraina dan Barat. Dikhawatirkan pengerahan pasukan ke perbatasan sebagai bentuk dukungan Belarus dalam upaya perang Rusia ke Ukraina. Seorang analis politik menduga jika Presiden Belarus tak bisa menolak permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, Belarusia bergantung pada Rusia secara politik dan ekonomi. Bahkan dukungan Putin membantu Alexander bertahan dari protes massa pro-demokrasi pada tahun 2020. Rusia mengancam akan melengkapi pesawat tempur Belarus dengan kemampuan rudal nuklir. Ancaman ini muncul seusai jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Kremlin meledak. Banyak yang menduga jika Rusia akan menarik Belarus ikut berperang melawan Ukraina. Belarus dan Rusia dilaporkan mulai menggabungkan beberapa pasukan militer mereka tak lama setelah ledakan di jembatan Kerch. Pengiriman pasukan itu diklaim sebagai langkah dari bagian operasi pertahanan. Dari informasi yang diperoleh, Dewan Keamanan Republik Belarus telah memulai tes angkatan bersenjata Belarus sesuai dengan instruksi kepala negara. Tes ini komprehensif dan mencakup hal-hal yang paling penting mengenai kesiapan unit tentara untuk melaksanakan misi mereka. Akan tetapi, seorang pengamat menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tengah berusaha untuk menarik Belarus ke medan perang. Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan melengkapi pesawat tempur Su-25 Belarusia dengan kemampuan untuk membawa rudal berkemampuan nuklir. Diketahui dengan ukuran tentara sekitar 50.000 orang, Belarus saat ini tidak memiliki rudal nuklir sendiri. Dari perkembangan terbaru, sebanyak 9.000 tentara Rusia kini telah tiba di Belarus. Kabar ini diungkapkan Kepala Departemen Kerjasama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Belarus, Valery Revenko di akun Twitternya. Valery menyebut pasukan pertama Rusia yang menjadi bagian pengelompokan regional telah tiba di Belarus.
Rekaman kebakaran hebat di kota Yeysk di wilayah Krasnodar ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 18 Oktober 2022. Kota yang terletak di sebelah tengah Rusia dan memiliki penduduk yang berjumlah 649.000 jiwa itu diduga alami kebakaran hebat akibat jatuhnya sebuah pesawat. Tampak pesawat tersebut jatuh tepat di tengah-tengah kota yang mengakibatkan gedung-gedung tinggi ikut terbakar karena ledakan hebat dari pesawat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui pasti pesawat yang jatuh tersebut berasal dari mana. Namun kabar baiknya seorang pilot yang membawa pesawat tersebut berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada cedera yang dilaporkan di lokasi kecelakaan tersebut. А там гиропатроны у него. Твою мать. Там же, блядь, снаряды у него. Так все едут уже. Там, ебать, девятиэтажка сгорела нахер. Да какой свет, он горит, девятиэтажка уже. Вся он, все 9 этажей. Pertempuran Rusia dan Ukraina tak ada habisnya. Tak menentu siang ataupun malam, aksi saling serang terus berlangsung. Seperti pada rekaman berikut yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 18 Oktober 2022. Menjelang malam hari, pasukan Ukraina yang sedang berjaga-jaga dikagetkan dengan UAV Geran 2 yang melintas di atas langit kota Kiev. Sontak hal tersebut membuat pasukan Ukraina panik dan langsung meluncurkan rentetan tembakan ke arah UAV tersebut. Namun tampaknya usaha pasukan Ukraina untuk menembak jatuh drone tersebut diduga tidak berhasil, ditandai dengan tidak adanya drone yang jatuh karena tembakan pasukan Ukraina. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 323 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.256 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 65.320 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-236. Rekaman yang diambil oleh anggota polisi patroli Kiev ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan UAV Geran 2 yang terbang di atas kota Kiev pada pagi hari. Tampak 4 petugas polisi mencoba menembak jatuh UAV Geran 2 tersebut yang dikhawatirkan
твою мать. Там же, блядь, снаряды у него. Да все едут уже. Там, ебать, 9-этажка сгорела нахер. Да какой свет, он горит, 9-этажка уже. Вся вон, все 9 этажей. Pertempuran Rusia dan Ukraina tak ada habisnya. Tak menentu siang ataupun malam, aksi saling serang terus berlangsung. Seperti pada rekaman berikut yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 18 Oktober 2022. Menjelang malam hari, pasukan Ukraina yang sedang berjaga-jaga dikagetkan dengan UAV Grand 2 yang melintas di atas langit kota Kiev. Sontak hal tersebut membuat pasukan Ukraina panik dan langsung meluncurkan rentetan tembakan ke arah UAV tersebut. Namun tampaknya usaha pasukan Ukraina untuk menembak jatuh drone tersebut diduga tidak berhasil, ditandai dengan tidak adanya drone yang jatuh karena tembakan pasukan Ukraina.